morning. This is George from Montreal. I will explain you the tiger's movement. Yesterday I explained you the tiger scratched the head, and now tiger will come out of the mountain. So next movement named tiger coming out of the mountain. So I will step my right foot a little bit ahead and left foot slides ahead, and I will pull back the two hands in front of my chest, and I will bend down, and then I will push two hands forward. This position is named tiger coming out of the mountain. Okay, I repeat again. So it's very easy. Okay, I repeat again. This is hungry tiger's pounce. And then tiger scratch the head. And then I will step with the right leg forward, the left leg slides, and then rotate two hands, pull back to the in front of your chest, bend down, and push. Now I explain in French. Bonjour tout le monde. Hier, je vous ai montré ces mouvements. S'appelle le tigre. Gratter la tête. Et maintenant, le tigre va sortir de la montagne. Je vais marcher avec le pied droit en avant. Et puis, je vais tourner les deux mains, tirer devant la poitrine. Je vais m'asseoir comme ça. Et puis, je vais pousser les deux mains en avant. Ça s'appelle le tigre sorti de la montagne. Ok, je répète encore une fois. Tigre garder la tête. Et marcher avec le pied droit en avant. Et tourner les deux mains. Mettre devant la poitrine. Et puis, pousser en avant. Ok, je répète encore une fois. Et maintenant, je vais parler un peu en russe. Добрый день, это Костя в Монреале. Я вам продолжаю показать движение тигра. Этот тигр умывает голову, и потом тигр выходит из горы. Тигр выходит из горы. Я делаю шаг вперед, правой ногой, и поверну две руки и поставить здесь. Потом вниз я нажу две руки вперед. Это очень легко. Очень легко. Теперь я объясню по-китайски тоже. 大家好，这个动作大家已经知道了，是口语编的最后一个动作，最后一个姿势。下面呢是老虎抱头，下面是新动作叫老虎出山。我的右腿往前进一小步，然后双手放在胸前，然后往前的推出去，就这样简单，这样就这么简单。好了，现在我把所有动作都做一遍，然后我就回家，不耽误大家时间，我也得去送孩子上学。